So we are constructing currently. So hapa nje pia tutasile. Construct mpaka hapa. Ikuje juu iko na roof nini? Reception So we are constructing currently. Ni aje bro? Bado hii nipatie hii. Tutabomoa hii yote tutakuwa tumeseal. Siogope. Alafu hapa kutakuwa na studio, recording studio. Hapa kwa entrance. Tunakwambia tutaiseal. So hapo utakuwa unaingia na hapa. Hii itakuwa edit suit. No, you don't buy, you lease. Nilishatoa hizi vitu mimi na construct zote. Tumeibomoa, tuna change vitu nini. So hapo kuna toilet tuna change. Twende hivi. Fuata hapa. Ada twende huku kwanza. Careful, pole tu. So hapa itakuwa kitchen. We're gonna build it nicely. Tumetoa hizo ma tiles zilikuwa kwa wall mbaya. Hii itakuwa chilling lounge, chilling area. I'll make it nice. Kitchen unaenda chilling area. Hapa tasili yote. Ama mtabomoa. Sasa mtu utajua. Mtu atapita kitchen. So unapita tu kwa kitchen na kwa ceiling area. Kwa chilling area. Pesa tutakuwa kushia. Mtu utajua. Nini hiyo? Huko si una seal kila kitu. Hizi vitu zote zitakuwa clean. Hiyo yote itatolewa. Hizi nafasi tutolewe kesho. Like 2 months ndio da. It's already going towards a month since I got it ready. So I'm changing it pole. So itakuwa green grass nini. Tutakata computer games hapa nini. Hapa yote ita change. You'll see it later, it will look very different. Tunakuja kama arcade. Mkitoka shule mnaweza kama arcade ya chilling lounge. Let's go. So mteka PC. So tunaweza toka shule. You'll see. We'll see when it gets there. Dad, are we going upstairs? Tuingie kwa room nyingine kwanza. Pole. Still work in progress. Yeah. Coming is mom. Pole. So this is the director's office. This is my office now. So this is the director's office. So hata hii piping isindo tumeweka ya stima. So socket ikwe. Hiyo ni kofia tu ya fundi. Hii dirisha itatolewa. We are changing it. We are changing the dirisha. This is the old one. Itasongezwa huko mbele. Hapo will be different. Hapo kwenye lilo nako utakuwa na TV. Screen hapo. Hii socket aletwa hapa chini. So hii room yako yote ni yako. Hii ni ofisi hapa na kuna desk hivi, kiti, pale kuna lounge. Ile side, alafu ndo kuna ka mini fridge mahali hapa ndani. Hapa so itakuwa. Si unachukua tu wewe na kubamba. Sasa umebambwa na zote. Let's go upstairs. Wow. I'm too old for that, man. Haiwezi toboka. So huku tumebomoa closets, tukabomoa hapa mimi ndo nimetoboa. So this whole will be recording studio, Obinna TV Studios. Pali pa kurecord, Obinna show live nini. Kila mtu atakuwa na nini yake. So tunaweza kuja tuwatch na kati. So hii area yote itakuwa Obinna TV Studios. So kumbusha kiwa hapa kutakuwa na mfanyikazi anawapikia chakula. Si mama akina Chantel. Nampatia hiyo kazi so pia apate job yake hapo. So hapa tutatengeneza vizuri sana. So tutakuwa hata mvua ikinyesha nini si nafanya tu Obinna show live. Tusha dirisha ilikuwa hapa so itakuwa soundproof. No, we'll put gypsum huko juu because nataka lights zihang huko juu. Hii ili kwa washroom tumetoa inasongezwa huko. So hapa ndani itakuwa extension ya cameraman kukaa pale kutushoot because table yangu itakuwa hapa. Si washroom iko hapa nyuma. So kuna washroom moja hapa. Kuna ya chini na kuna ya juu. So hii tunaweka washroom na shower. This one.
Unaweza kuongea hapa. So shower ndio tumeshaweka provision yake. Hapa ni sink ya hand wash, pale ni washroom tunaweka kama face hivi. We'll put a very nice rustic feel, you'll see. Kwani shower inakaje? Shower iko hapa, choo iko hapo ni. Choo iko huko kwa kona. Si shower inafaa huko kwa kuna tena choo iko hapa tena sink kwa. Hapana. Hii more likely maji itatoka ile muteke hiyo pia. Yo. No, hizi tiles ziko sawa. Tutafunika na nini nyingine? Uta change color. Yeah, we'll change the color. Hapa I'll put a very big chandelier going down. Yeah. Chandelier. Hiyo mlango inafaa ibomolewe. Hii pia easy frame. No, hapa yote hakuna mlango hivi. So hapa tutakuwa tunaweza shoot podcast, tunaweza shoot Zabe, tunaweza shoot Obinna show live. Tokeni hapo. Acha kunini hapo, funga hapo, uruke nini? Wewe. Are you normal? So hiyo pia kuna venye tutai change. Alafu hapa chini tutaweka grass nini na poof, so msanii za chill hapo, labda kuna wasio na shoot huku ndani. Tuta change hiyo design iko kwa hizo makio. Wall, si ilikuwa bedroom. So tukabomoa hii wall pia so ikwe moja. So by in the next 1 week this place will look very different, Yeah, the next 1 week is gonna look very different. Mutakama hapa next time mutapata na ka very different sana. Hata hizi stairs to change. Hiyo ni kwenda kwa water tank. Fanya nini? Hii pia tuta change hizi. Nini? We'll change everything. Staircase will put something nice and soft. Dad, make it carpet. Yeah, we shall. Kushika. Nadhani wewe ni Lola, nikushike mkono kumbe ni gaidi, ni kemoda. Hii ilikuwa washroom. So actually Liron, kuna hiyo idea umenipea that ni noma sana, I like it. Unaona ya kupita kwa kitchen ukienda nyuma. Tunaweza toboa pale. Yeah, that idea umenipatia noma sana. So toboa tu pale, so unaweza pita through mpaka kwa chilling area ama unaweza ingia kwa washroom. Sasa huku hauna business ya kuingia huku. Hii ndatoa, hii ni mlango. Hapa nataka kuweka design nyingine 3D nyingine hivi ukikaa unaona kitu kana waka. Wine place. Dad, utuweka unaona hapo. Unaweza kutuweka tunawaki. Yeah, we'll have a sculpture, but I'm not that dramatic with myself though. But we'll figure it out. Frame here. Utakuwa na frame ya picha yako. Yeah, yangu lazima ikue. Yenyu not a must. Yenyu is not necessary. It is necessary. No, it is not. Yeah, it is. So this place is gonna look different. Yeah, see now this is the video that will look like a before video. So tukimaliza hapa vizuri nini mpaka tukaipiga logo, tukachange hizo magatas. Dad, unaona hii plus? Dad, lazima kuwe na logo. Hiyo white one. Sawa, watu wanajua hapa. Obinna TV Studios. Watu wasistock ile nyumba yetu Every day. Ama dad, sometimes itakuwa there'll be people reporting. Sometimes if you're working late. Hakuna bed, but we'll have like a mattress. Itakuwa tu mahali huko. Itaweka huko kwa studio kama soundproof. So in case watu wamechoka wanaweza lalishia mattress chini walalie. Because watu tunamaliza shoot late. Yeah, but I'm moving all my employees wakamwa leave huko Wayakiwe. So it's easier for them to go home. No, sisi unamove tu close, unawapatia pesa kulipa rent na nini kwanza wakianza. And then also pia I'll get a Voxy, the Noah kwa drop. Yeah, so watu wakitoka ni job late, Noah ina wa drop home. Nieke CCTV. So of course lazima ikue. So that's why I have a big screen in my office. What's that screen for? Watching football. Nigga. Alright, let's roll. Chunguliwa na? Sitakuwa nikiangalia. No, si kio itakuwa translucent. Mimi nikiwa ndani naweza ona nje. Receptionist mwenye yako hapa hizi ona ndani. So receptionist iko hapa. Hapa.
Hapa kuna dirisha, hapa kuna mlango, hii ndo main. Hii ni wall, hii ni studio. Hii ni lounge. Yeah, studio ya kurecord muziki na ma jingles. Dad, you have something on your diet. Haya, let's go. Hutaki studio kando ya ofisi yako. No, jiyo kelele but inakuwa soundproof. Hey, let's go. Let me read this book. Oga Obinna, I can't wait to see the change. Yeah, you'll see the change when I'm done with it. Utakuwa mko wow. Wow. Nasema tu dad tuishi hapo kama ndani.